problem with coronavirus is because it is a new disease, we do not have very good treatments for it yet. Shida ya corona, hiyo baruzi ya corona, mpaka saa hii hatujapata dawa ya kutibu hiyo corona. Hii ndio shida sasa. We also don't have a vaccine, so there's no injection you can get to stop you getting coronavirus. Ya pili hatujapata chanjo ya kusaidia ya kuzuia. Mpaka saa hii tunatafuta hatujapata bado. What is very important is what you should do, firstly, to stop coronavirus, and then if you do feel sick, what you should do. We will talk about those things now. Kwa hivyo kwa wakati huu kitu ni muhimu, ni kitu ambayo utafanya kujikinga ndio usipate corona, na atawaambia mtafanya nini kujikinga sana usipate hiyo virusi ya corona. If you do start to feel unwell, the first thing you should do is make sure that you take yourself away from other people. So put yourself in your own room or in your own house and do not touch anyone else. So kwanza kabisa kama unasikia hayo alama ambayo alikwambia, na pengine unasikia kama unapata ugonjwa, na kama unakaa nyumbani, tafadhali kaa kwa chumba yako, usikuwa karibu na watu wengine nyumbani, na usiende nje kwa watu wengine. Then you will need to get tested for the virus. The reason that getting tested is important is so we know who has it and we can stop you from spreading it to your family and your friends. Na ya pili, uenda upime ndio wajua kama ukweli umepata ama hapana, na kama unajua umepata ndio unakaa bila kuwapatia watu wengine. Ndio muhimu ya kupima kuona kama unayo ama huna. Because even if you are not that sick, you could give it to someone else and they could become very sick. Pengine una bahati umepata lakini hujagonjeka, lakini sio kila mtu ambaye ako na bahati. Unaweza kupatia mtu mwingine na huyo atagonjeka zaidi sana, na sio vizuri kwa huyo mtu ambaye atapata hiyo shida. When you get tested, what they do is get like a cotton ball on a stick and they put it just inside your nose and inside your mouth to look for the virus. Kwa hivyo wale wanapima, kuna kitu wanaweka hapo kwa mdomo na kwa mapua pale, na wanatoa hapo kama kamazi, inakuja na hiyo baruzi, wanaenda kupima. Whilst you are waiting to find out, it could take a couple of days. You need to wait at home by yourself. Unaenda kupima, uchukue urudi nyumbani, tafadhali kaa nyumbani, usitoke nje mpaka wakupatia matokeo ambayo inachukua masiku chache hivi, alafu utakupatia matokeo. Now I know this can be very, very hard to do, especially if you live with other people. So we will talk about some strategies that you can use to stop spreading the virus. Najua ni ngumu kama unaishi na watu wengine, lakini nitawapatia kitu ambao utafanya kama unaishi watu wengine, ndio watu wengine wasipate ambao wanaishi na wewe. Okay. So one of the strategies is to wear a mask. Now, for those of you in the Victoria, as you know, you now have to start wearing masks. Kwa hivyo unavaa mask. Kwa wale wako Victoria saa hii wanajua kila mtu anavaa mask kama wanatoka nje ya nyumba. For those in New South Wales, if you are feeling sick, you should wear a mask as well. Kwa wale ambao wako New South Wales pia wanaambiwa kama we mgonjwa, vaa hiyo mask pia. The reason masks are so good is because, as we said before, the virus spreads through droplets from your nose and mouth, and the mask will cover these areas. Uzuri wa mask kwamba tulisema awali inatoka kwa hiyo mapua na makamasi kwa mdomo. Kama una mask inasaidia, inakaa hapa, hawezi kutoka kwenda kwa mtu mwingine. Okay. Now I will now show you how to use a mask.
Angalia vizuri hapa, nitakuonyesha jinsi ya kuvaa mask sasa. Angalia yeye. So this mask is a surgical mask that can only be used once. Hiyo unavaa tu mara moja tu kwa siku nzima, na kesho usivaa tena, unavaa nyingine mpya. And this is a fabric mask, which some of you might have, that you can use a few times. Hii ya pili ni kama nguo. Hiyo unaweza kuvaa leo, kuosha na kuvaa mara mingi kama iko safi. But it will need to be cleaned in between wears. Itakuwa vizuri unavaa, unaosha, unavaa hivyo. Pengine uko na mbili, unavaa, unaosha, unaweka hapo, unaweka nyingine, kesho hivyo. When you put on the mask, it needs to cover your nose and your mouth like this. Na kuonyesha hapa penye ambayo unafuna ni mdomo na mapua hapo ndio unapuna. If you have glasses, put it underneath the glasses, otherwise they will get all foggy, which is very annoying. Kama ni mtu ambaye anavaa mawani, paa hapo chini hapo na mawani yako juu. When you take the mask off, you must take the mask off like this. Hapo anakuonyesha jinsi ambayo unatoa, kama umepiga nyumbani na kuna haja kuvaa tena, unatoa bila anatoa hapo. It is very important that you never touch the front of the mask, as there may be virus on the front. Mbele hapo ya mask usiguze hapo, kwa pengine barusi hapo penye kwa hiyo unatoka. So tafadhali usiguze hapo juu ya mask. You then need to clean your hands. Baada ya kutoa pale, weka pale kwa takataka, washa mkono wako nzuri sana na maji. Danny is now going to talk about how to clean your hands properly. Danny atawapatia jinsi ya kunawa mkono vizuri sana. Great. Thanks, Ellie. So why is hand washing so important? Like Ellie said, if you get your hands dirty and you touch your mask, maybe the virus will be on your hands. Ni muhimu sana wakati unatoa hiyo mask, pengine barusi imebaki kwa mkono wako, ni vizuri kuosha vizuri ndio barusi itoka kwa mkono wako. And then if you rub your eye or you touch your mouth, maybe the virus will get into your body. Kama pengine umesahau kuosha mkono na barusi iko kwa mkono wako, inaingia kwa macho, kwa mdomo, na kwa mwili mzima. Okay, so it's important to wash your hands properly. Kwa hivyo ni muhimu sana kuosha mkono vizuri sana. And that usually means 20 seconds or more. So unaosha na maji, sabuni, na kwa sekunde 20 hivyo. And the reason why you need more than 20 seconds is because the soap and the water will kill the virus, but it takes time. So inachukua sekunde 20 kutumia maji na sabuni kuua hiyo barusi kama iko kwa mkono. Also, if you wash your hands quickly, you don't cover all of the surfaces of your hand. Unajua kama unanawa mkono haraka sana, pengine hawezi kunawa vizuri, utoa hiyo barusi kwa mkono kwa mahali popote. So I'm going to show you how to wash your hands, okay? Tafadhali angalia hapo jinsi ambayo Dani atafanya, muangalia vizuri. And I'm going to use this black paint to show you how to wash all of your hands. Ataonyesha jinsi ambayo unaweza kunawa mkono vizuri hapo. So first of all, you need to turn on the tap and get your hands wet. Hapo unafua maji pale kuweka kwa mkono kwanza. Got to apply the soap. Make sure that you have enough. Alafu weka sabuni ya kutosha. First thing that everyone does is always rub their hands palm to palm.
like this. Alafu hapo mkono hapo, inama mkono hapo katikati Yeah. mbili. The next step is to make sure you cover the back of your hands. Alafu hapo kwa mgongo hapo kwa mkono pia. So like this. Bila anakuonyesha. Then what you want to do is make sure you get in between your fingers. Alafu hapo vidole pale katikati ya vidole. So you can rub your fingers together like this. Unafanya hivyo kwa vidole bila anaonyesha. Next you want to make sure that you cover your knuckles. So rub them like this with your fists together. Angalia jinsi anafanya hapo. Next you want to make sure you catch your thumb. You can see there's still, my thumb is completely clean. So you need to rub your thumb like this. Fanya hivyo bila unaona sasa mkono yake ni safi hapo. On both sides. Kwa upande zote. Lastly, you want to make sure you pay special attention to your nails. Alafu zingine vitu ambavyo unafanya hapo pia kama anaonyesha nyinyi. So you want to make sure that you scrub your nails in the middle of your hand like this. Alafu panya hapa katikati. Yep, then you can be sure that you've covered your entire hand. Alafu inaonyesha umemaliza kwa mkono mzima. Then you can wash it off. Alafu unanawa kabisa, malize pale. So like you can see, it actually takes quite a long time. Maana sasa inachukua muda, si ndio? Inachukua muda kumaliza kunawa mkono. Okay, now I'm just going to get everyone to stand up for me and practice washing your hands. Tafadhali mufanye sasa nyinyi. Okay. And I want you to sing your favorite song in your head. Unafikiria kama kuna imbo unajua uimba. And I'm going to time you. I want you to sing out loud your favorite song, and I'm going to time you for 20 seconds and stop when you think it's 20 seconds. Okay, imba na ataona kama utakaa na sekunde ngapi, pengine 20 hivi. Alafu unasimamisha hapo. Okay. Kwa kichwa tu, sio kusema. Ready, set, go. Okay. So that's about 20 seconds. Stop. Hiyo sasa ndio sekunde ngapi? 20 hiyo. Hiyo muda umefanya. So you can see that 20 seconds is actually quite a long time. Naona sasa hiyo inachukua muda, na hiyo muda ndio inatakana nao mkono. But it's sometimes hard to make sure you clean all of the parts of your hand. Kwa hivyo hiyo wakati inasaidia kunawa mkono vizuri sana. Okay. So next time when you wash your hands, remember when you stopped singing in your head or out loud. Kwa hivyo wakati utanawa mkono tena kumbuka ufanye hivyo tafadhali. For some simple songs like Happy Birthday, you have to sing it twice before you stop washing your hands. Kwa wimbo ya kusema wakati umezaliwa, unafikiria muda ambaye inachukua ya kunawa mkono. Great. Thanks everyone. So I'm just going to Asanteni sana. I'm just going to talk a little bit about social distancing before we get some questions.
Atawaonyesha jinsi ambayo utakaa bila kukaa karibu na mtu mwingine, alafu atawapatia nafasi kuuliza maswali. So why do we need to social distance? Kwa nini sisi tunatakana kukaa kando, sio karibu na mtu mwingine? Kwa nini tunafanya hivyo? Actually, it should be called physical distance, not social distance. So lazima tuseme jinsi ambayo unakaa na mtu mwingine sio karibu sana. Because you want to keep 1.5 meters apart, but you still want to be socially close to people. Lazima ukaa na mbali na watu wengine. And the reason is because when someone coughs or sneezes, these droplets go into the air. Kama tulikwambia, kama mtu anakohoa, kuna kitu natoka kwa mdomo na kwa mapua. But then they fall to the ground, and that is usually less than 2 meters away from the person. Inaweza kutoka hapo, inaweza kuja na karibu na mtu ambaye amekaa karibu na mtu mwingine. So if you're standing closer than 1.5 meters, you could breathe in these droplets and catch coronavirus. Na hapo utashika hiyo coronavirus. But if you stand farther away, then these droplets would already have fallen onto the ground. Alafu kama ni chini, inaenda chini. Kama inaenda kwa mtu, inakuja kwa mtu. Okay, should we go to questions, Ellie? Okay, great. So I think in the places that have a microphone, we could get volunteers, or we can type in the chat if you have a question. Aya, kama kuna mtu ako na swali, anaweza kuuliza swali. Yes, swali langu ni hivi. My question is, umeongelea kuhusu dalili za ugonjwa. Sasa hizo dalili, ukipata zote dalili zote kwa pamoja, wala ukija tu moja, ndio unajua kama una ugonjwa wala vipi? So my question is about the symptoms that you have mentioned. Do you have to have all the symptoms to be able to determine that you have a coronavirus, or one of them would be enough to let you think that you might have a coronavirus? I think. Do you want to answer? Niendelee. Nimeuliza swali, atakujibu. Yep, okay. Okay. Na lengine ni hivi. Gisi ya kutoa I have a second question as well. Okay. What did you say, please? Endelea na swali ya pili. Yep, endelea. Umesema kutoa hii mask, kisi umesema kwa sababu kitu kimetoka kusura yetu, na kisi ya kuosha mikono. Umetuonesha kisi ya kuosha mikono tu, lakini pale kwa kulitoka ile mask amkuosha na sanitizer. Sasa hiyo nayo itakuwaje? Haja kuonyesha ya Kisi kuosha pale kwenye ulitoa hiyo mask, kwa sababu hii already imeshakuwa nani uchafu. Sasa pale ambapo kumetokea hiyo mask pale, inabidi uoshe na sanitizer wala kutabaki. Oh, okay. 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 Yep. Oh, okay. A second question. Thank you for showing us how to wash your hands after you remove the surgical mask. What about a public mask? How do you wash it? Is there a way that we need to wash it, or you can wash the way you want? So that's the second question. Sorry, can you say that question again? So you showed them before two types of masks. One was a surgical mask, which you use only one time and throw away. But there was also a public mask, which you can use and wash and use it again. So he's asking, is there a prescribed way of washing or cleaning that public mask that you want to show us? Okay. So I'll just answer the first question, which is about, do you have to have all the symptoms of coronavirus, or can you just have one symptom?
Atakujibu swali ya kwanza ya kwamba ni lazima kuwe na dalili zote za coronavirus ndio ujue unayo ama moja inatosha. Atajibu hiyo swali ya kwanza. Okay? So you can have just one symptom and still have coronavirus. Dalili moja inatosha. Inaweza kuwa na dalili moja tu na pengine umeshika na corona. Sio lazima kuwa nazo zote hiyo dalili. So for example, you could have a fever or you could have a cough. If you have either of those symptoms, you can get tested. Pengine unaweza kupata moja ama mbili, unaweza kuchukua unasikia joto, baridi ama unakohoa. Ama moja pengine unakohoa tu peke yake tu na haitoki na ujui kwa sababu gani, unaweza kuenda upime ndio ujue. And like we said, some people will have very mild symptoms. So they may just have a sore throat or a runny nose. Kama nilisema watu wengine wanakuwa tu pengine dalili ambayo ni rahisi tu ndogo tu sio sana. Wengine wanakuwa na dalili kubwa sana ambao wanasikia kama wamegonjeka. Lakini kujua 100% ni kuenda kupima ndio unaweza kujua kama kweli unayo ama huna. Yeah. So they can have very mild symptoms and then they may have other symptoms later. Pengine inaweza kuanza na dalili moja, mbili na zingine watakuja baadaye pengine. Regarding the masks, the cloth masks. Hiyo mask ya nguo, jinsi ya kunawa ama kuosha. So with my mask, when I take it off, I make sure that I only touch the straps. Kwa yangu kama natoa, kama naonyesha, nashika hapo kama naonyesha. And the easiest way is probably just to put the mask straight into the washing machine. Baada ya kutoa hapo, weka penye unanawa, kama ni washing machine, weka kwa washing machine. And you just you can wash them, after. Just make sure you only use it, one a day essentially, and you put it straight into the washing machine when you get home. Itakuwa vizuri kama una moja, mbili, tatu, unabaa moja kila siku, unatoa, unaweka penye unawasha. Kama na washing machine, weka pale. Kama na washa kwa mkono, weka penye unaweza kuosha kwa mkono pale. And make sure you wash it on a hot cycle. Na lazima ikuwe maji moto. Ndio kama kuna barusi itaua. Ideally 60 degrees or more. Kama ni unapima pale, mpima joto aina gani, 60 hivyo kama inawezekana. Otherwise you can also hand wash them with hot water ama and ya soap. pili, wacha tu kwa mkono, weka kwa maji moto kwanza, kaa tu karibu, alafu baadaye kuja na sabuni na unawasha tu kwa mkono pia. Sio lazima kuwe kwa washing machine peke yake. And then you can hang them to dry outside. Alafu naweka nje, unaanika nje pale ndio maji yatoke, ndio ubao wakati mwingine. But the key is to either use soap or detergent and to have hot water. Kwa hiyo kitu muhimu tu maji moto na sabuni na uosha. Hiyo ndio kitu muhimu. Okay. So there are a couple of questions in the chat. Ellie, do you want to answer some of them? Oh, so the first question in the chat is hand sanitizer more effective than soap? Kuna swali lingine mtu ameandika hapo ya kwamba ni gani ndio afadhali, ni kutumia hiyo sabuni ya mkono ama ni kuosha kwa sabuni. Unajua mtu ameuliza pale, tuone atajibu namna gani.
The answer is that they are both very good. One is not better than the other. Jibu wote ni sawa, wote wanafanya kazi moja, inaua virusi, zote ni sawa. If you use soap, as we said before, you need to make sure it is 20 seconds, and any kind of soap you can get from the supermarket is fine. Kama unataka kutumia sabuni, tafadhali tumia maji moto pia. Sabuni yote ambayo unanunua sokoni ni sawa. The good thing about sanitizer is obviously that you can take it with you where you go, but not everyone may be able to get sanitizer, and that is okay. Unajua hiyo sabuni ya kubeba hiyo inaitwa hand sanitizer. Ni nzuri, unabeba kwa gari, kwa mfuko, ni nzuri. Wakati unahitaji yuko tu unatumia, ndio uzuri wake. The second question is about if someone sits somewhere and they have the virus, can you get the virus from sitting on that chair after them? Swali lingine mtu ameuliza kama mtu amekaa kwa kiti na huyu mtu ako na virusi ya corona na anatoka baadaye na mimi nakuja nakaa pale, naweza kupata? This is a difficult question. Technically, if someone has, while they were sitting on their chair, sneezed or coughed, there could be traces of corona on the chair once they leave. Ni swali ngumu sana. Kuna uwezekano kama mtu amekaa kwa hiyo kiti na pengine amekohoa na ameacha vitu hapo kwa makamasi kwa hiyo kiti, na pengine unakuja baadaye na bado virusi bado hajakufa na unakaa pale, pengine utashika. And we do know that the virus can live on surfaces for a little while, so it is important to keep surfaces like chairs and tables clean. Kwa sababu ya kusema hivyo, hiyo virusi inaweza kukaa hapo kwa muda bila kukufa. Kwa hivyo kama unakuja baada ya masaa moja na unakaa pale, unakuja mkono pale, pengine utapata. Ndio maana ni vizuri kufanya usafi kwa mahali ambayo utakaa. Kama kuna virusi utaua. If you were to then sit in this chair and touch it and then touch your face, there is a chance that you could transmit the virus to yourself. Njia ambayo unaweza kuja kwa hiyo kiti, pengine unaguza kwa mkono wako, alafu unaguza mdomo ama machi ama mapua, hapo utashika, si ndio? Kama hujaosha mkono. However, the risk would be small. Lakini kupata hapo sio rahisi sana. Kuna uwezekano sio rahisi sana kupata, lakini kuna uwezekano waweza kuchika pale. Because of this, we say that when you are out and about, that you do not touch your face at all when you are in public. Ndio maana tunasema hivi, kama umetoka nje, unatumia basi, train, nini, na unatumia mkono kuguza vitu, tafadhali usiguze macho, mapua na mdomo, mpaka unawa mkono baadaye. And then wash your hands as soon as you get home, and wash your hands before you take off your mask as well. So unakuja kwanza nyumbani, kitu ya kwanza kufanya ni kuosha mkono sana, alafu utoe mask, uoshe mkono tena. Someone wants to know if I had to take any medicines. Kuna mtu ameuliza hapo, lazima nimeze dawa? I was lucky. I did not take any medicines. Yeye wakati aligonjeka hakukunywa dawa chochote, alipona tu peke yake. We are currently in hospital experimenting with a few medicines, but there is no proven treatment for the coronavirus yet. Kama tulisema, hakuna dawa ya corona ambayo wamepata. Sasa hii hospitali wanajaribu dawa pengine
joto nini, na sio kutibu corona, ni kusaidia tu kwa mambo ya joto. So when I got the virus, I felt pretty sick, but I did not need to go to hospital. I just stayed at home for 2 weeks. Mimi nilikuwa na bahati, niligonjeka na corona, sikuenda hospitali, nilikaa nyumbani tu kwa wiki 2, alafu nikapona, baadaye litoka kwa damu yangu tena au kupata tena. I was lucky because I lived in a house with not many other people, so I could have my own space. Nilikuwa na bahati, nilikuwa naishi nyumbani ambayo haina watu wengi, kwa hivyo nilikuwa na nafasi nzuri, kuna mtu amepata kwangu. So to answer the question about if there's lots of people in the house and one person is sick, I will talk about some things you can do. Kama kuna mtu ambaye ameshika na anakaa nyumbani na watu wengine, niko tayari kuwapatia kitu ambayo unaweza kufanya ndio uzuie watu wengine wasipate nyumbani. So in a perfect world, the sick person would have their own bedroom and their own bathroom. Kweli kama ni mali kuna vitu, itakuwa vizuri huyu mtu ambaye ameshika corona akae kwa chumba yake peke yake, na kama kuna uwezekano akuwe na bafu yake. Pengine ni ngumu kama ni bafu moja ni kwa nyumba ama shua moja kwa nyumba, inaweza kuwa ngumu, lakini kama ni nzuri, kama kuna 2, atumia hiyo peke yake kwa nyumba. If this is not possible, the person who is sick should be wearing a mask when they are close to other people in the house. Na kama ni nyumba ambayo ina chumba moja, ina choo moja, bafu moja, itakuwa unavaa hiyo mask kila wakati, hata ndani, ndio uzuie wenzako nyumbani wasipate. And you should try and keep a distance of 1.5 meters. Na ukaa mbali na watu wengine nyumbani tafadhali. Then you would want to avoid touching similar things and making sure you clean everything that you share. Na kama kuna vitu nyinyi mnatumia nyumbani na kila mwingine, tafadhali kama unaguza unawasha vizuri sana, ama kama kuna uwezekano zikuwa na vitu zako peke yako, kama sahani ya kukula yako na kijiko yako peke yako, na wengine wasitumie, itakuwa vizuri. I'll throw back to Danny to answer the next couple of questions. Danny atajibu maswali zingine ambayo watu wameandika chini hapo. So the next question is, what are the risks that COVID-19 poses to children and their role in transmission? Mtu ameuliza kuna ubaya gani, hatari gani corona analeta kwa watoto? This is a pretty hard question because COVID-19 is still a new disease. Ni swali ngumu kwa sababu virusi ama ugonjwa wa corona ingali ilikuja tu karibuni mwezi 6 sasa, bado hatujui mambo zake sana. It's thought that young children are less likely to catch coronavirus and to transmit the disease. Kitu tunajua mpaka saa hii kidogo, watoto wanapata, lakini sio sana, na tena pia hawezi kupiana kwa watu wengine sana kulingana na wakubwa. That may be because they have different symptoms to adults. Pengine dalili watoto wanakuwa kama wana virusi ni tofauti kidogo na wakubwa. For example, children are more likely to have diarrhea. Pengine watoto wanaweza kukua kuhara ya maji, wanaweza kupata hiyo, wakubwa hawapati hiyo. And young children don't tend to cough as much as adults. Na pia wanakohoa kidogo kulingana na kuliko wakubwa. However, I think it's a little bit more difficult with older children, like adolescents or teenagers.
inaweza kuna tofauti na wakubwa na wale wako katikati pia, vijana. So it's I think we have to treat older children and adolescents like they are similar to adults. Kwa wakati huu tu ni vizuri kila mtu akaa chanjo, watoto wakubwa, kila mtu akaa chanjo na kujaribu kuzuia asipate hiyo ugonjwa kwa wakati huu, kwa sababu hatujui mingi. So that's why children above 12 are supposed to also wear masks. Ndio maana serikali ilisema kila mtu kuanzia umri ya 12 kwenda juu wavae mask. Maybe we'll get the questions from Wodonga Tave too. Yes. Na mtu mwingine Wodonga Tave ako na swali? Yes, we just got a question. If Aisha just come and sit here and ask a question. Yeah. Talk nice loud. Swali langu ni hili. Walisema ukishakuwa na hii mask haupashi kugusa mbele. Na ukishakuwa kama unavaa alafu kama uko unaongea, hivyo inakuwa inashuka chini. Utafanyaje juu uipandishe? Inaenda chini. Swali zako nini? Nirudie. Hello? Yes, jasikia ulikuwa kama unaongea, kuna kitu umesema pale jasikia. Nasema swali langu ni hili. Wamesema juu ukishakuwa na hii mask haupashi kushika huku mbele. Sasa kama uko na hii mask alafu ukikuwa unaongea, iko inakuwa inateremka huku chini. Sasa utafanyaje juu upandishe hiyo mask tena ikae vizuri kwa uso? Oh, okay. Yeah, so my question, you mentioned that you got to be very careful to touch your mask in front there, where possible that the virus might be accumulating there. Sometimes when you are talking, the mask keep dropping down from your nose down to your mouth. How do I pull it up without touching it in front there? Yeah, that's a very good question. It is very hard. For example, I find that sometimes the mask will start dropping and I have to pull it up. Mostly, I would just touch as much as possible the edges of the mask, like the top of the mask. Ni swali ngumu, ni ukweli. Wakati mwingine hapa mimi naona maji naenda chini. Najaribu kuchika upande wa pili hapo katikati, ndio najaribu kufanya pale, ndio nafanya. However, if you do touch your mask, you just need to make sure you try and wash your hands or use hand sanitizer afterwards. Alafu na kama umeshika pale pia unajaribu pia kutumia hand sanitizer na mkono pia. Okay, we have one more? Yeah. Just a minute. Yeah, normally I have an answer of that question. Vile amesema ati hiyo mask wakati unakuwa uko unaongea. Hello? Ya nakusikia, endelea na swali zako. Vile amesema ati ile mask wakati unakuwa uko unaongea inakuwa iko inateremka chini. Kawaida wakati inateremka chini juu wanakataa tusitouch hiyo mask. Unaweza ukatumia mabega pia kuipandisha. Unatumia nini? Unatumia mabega kuipandisha, inakuwa noma. Mabega? Yeah. Okay. Okay.
Okay, onyesha kila mtu pale, alafu mtawaambia. So the student there is showing what he can do if the mask is dropping down or pulling down when he's talking. You can use your arm to pull it up a bit there, and I guess it's showing everybody there. So that's another way instead of touching with your hand. He wants to demonstrate. Can he Okay, go ahead. Okay, go. So wakati unatumia hiyo mask, don't touch please, hapana kugusa, lakini ikishuka wakati unaongea, you can do like this, even this, then it's going out. I think so. So that is what you do. He's showing there everybody what you can do. Yep. Yeah, you can do like this, then it's going out. Even this is going out. Yeah. That's great. I like it. Nizuri, yeah, nizuri. Mm. I guess you can also use your elbows, or but you just have to be careful. Natumia pia, yeah. Hiyo nizuri sana hiyo. Mm. Okay, so the next question is, if we hang the mask outside after washing it, will we get the virus from the air? And this is very similar to this question, will the virus linger in public toilets? Hiyo ni swali nzuri. Kama nitaweka hiyo mask kwa nje kuanika penye unapika nguo, kuna uwezekano barusi itaenda pale. Hiyo swali pia ni kama hata ya nini ya show ya sokoni, ya shule, mtu anaweza kukua na wazi pia pengine atapata pale. Mm. Yeah. So first of all, like we said, when someone coughs, the droplets stay in the air, but they only stay in the air for a short time. Hiyo kama tulisema barusi hawezi kukaa tu kwa awaeni kwa muda mfupi tu, sio kwa muda mrefu. Na pengine atakupa pale, inaishi kwa mwili ya mtu. So most of these droplets will drop to the ground or to a surface within 1 or 2 meters. So inakaa karibu hapo, alafu sio mbali sana ndio inaenda hiyo barusi. So the risk of the virus being in the air, particularly outside, will be very, very, very unlikely. Kwa hivyo uwezekano kupata pale virusi sio sana. That's because there's so much air going through. Kwa sababu wanaona hapo kuna nje, kuna hewa, kuna jua, itakupa sana hapo haraka. There's very little virus. Kwa hivyo virusi ni sio sana, ni chache tu. Yeah. So it's very unlikely if you go into a public toilet or a toilet at school that there will still be virus lingering in the air. Kuna uwezekano hata kupea ni kwa show pia inaweza kuwa hivyo pia. Lakini sio sana pia. Yeah. The main thing is to make sure that if you touch, obviously after you use the bathroom, and you're touching things like taps and whatever, that you make sure that you remember that those things can be contaminated with droplets. Kama unaenda kwa show pia vitu na kila mtu anaguza, pengine iko baruzi iko, ni vizuri kunawa vizuri hapo na maji. So make sure that you always wash your hands after the toilet, and if there's a hand towel or a tissue, use that to close the tap after you wash your hands. Tafadhali baada ya kunawa mkono, chukua karatasi pale na kunawa mkono vizuri pia, pengine kama kuna baruzi pale hautaguza kwa mkono wako. Okay. I think there was a question for Dr. Ellie. Hizo ndio swali ambayo alipata hapo.
I'll just answer this last question and then we should wrap up. Yeah. Hiyo ndio itakuwa swali la mwisho tumalize jameni. So this question is about how long it takes to heal from the virus and then if you can catch the virus again. Swali mtu ameuliza inachukua muda gani kama umeshika na hiyo virusi kupona? Na ya pili, unaweza kushika hiyo ugonjwa tena baada ya kupona? Swali nzuri sana. So people will heal at different rates. Some people will get better very quickly. So in a week or two. So I got better in a week or two. But some people, it may take many weeks to get better, especially if they are very sick. Inategemea, watu wengine wanapona haraka sana. Mimi nilipona tu kwa wiki moja, wengine inachukua muda kupona. The people who need to go to hospital may be sick for many weeks. Sana wale ambao wanaenda hospitali itachukua muda kupona. We think at this point that if you have had the virus, your body should have built up some immunity against it and you are unlikely to get it again. Upande wa swali ya pili kama mtu atapata tena. Kama umepona, kuna uwezekano mwili wako vizuri, pengine hautapata haraka sana kama utapata. And just lastly, I just wanted to say that many people may need to isolate at home if they come in contact with someone who is sick. Sana itakuwa vizuri kukaa nyumbani kama umepata mtu ambaye aligonjeka, itakuwa vizuri kukaa nyumbani ndio usipate ama watu wengine wasipate. So what that means is if someone in your family is sick with the coronavirus, or someone you know that you have seen recently has been unwell with the coronavirus, you may need to stay at home with your family for 2 weeks as well. Kama mtu kutoka kwa family zako amegonjeka nayo, tafadhali pia kaa nyumbani pia kwa wiki mbili pia kama yule mtu pia amegonjeka. And staying home can be difficult. I know that sometimes it can get very boring and you can feel a bit lonely. So it is important to look out for each other. Najua ni gumu kukaa nyumbani, lakini vizuri kusaidiana sana. Whether that is sending someone a message or a phone call or offering to drop around some food, we all need to support each other through this time. Kwa hiyo ni nzuri kusaidiana sana watu wengine, kama hawezi kuenda nje, marafiki waenda kununua chakula walete nyumbani, kama hawezi kuenda nje, ni wakati ya kusaidiana sana.